Я присоединился к ИСККОН в Лондоне в 1971 году. I'd like to relate something about Шрилы Прабхупады. Я Before that time, хотел бы рассказать что-то о Шриле Прабхупаде перед этим моментом. when he first sent devotees to London, Он впервые послал преданных в Лондон. I believe it was in 1968. Это было, по-моему, в 1968 году. Prabhupada, as we know, he began the first center of ISKCON in New York. Как мы знаем, первый центр ИСККОН Шрилы Прабхупады открыл в Нью-Йорке. He registered ISKCON Society there in 1966. И там в 1966 году он зарегистрировал Общество сознания Кришны. And then in 1967, some devotees, Prabhupada sent some devotees to San Francisco. Затем в 1967 году Шрила Прабхупада послал нескольких преданных в Сан-Франциско. Mukunda Maharaj in particular and his then wife Janaki. Это, в частности, был Мукунда Махарадж и его в то время жена, это Джанаки. And Mukunda had an old friend called Shyam Sundar, previously Sam. А у Мукунды был старый друг Шьяма Сундарова, которого в то время звали Сэм. And his wife, maybe not wife at the time, but later wife. И его жена, ну в то время еще не жена, а просто подруга. They actually Shyam Sundar he written a very interesting book. А сам сейчас Шьяма Сундар написал очень интересную книгу. Есть перевод на русском языке? Пока нет. Очень интересная книга. Chasing Rhinos with the Swami. Уже на английском эта книга издана, на русском еще нет. Называется «Охота на носорога вместе со свами». Название книги Шьяма Сундара Прабху. Prabhupada used that term, chasing rhinos. Мы знаем, Прабхупада использовал эту поговорку «охота на носорога». That means to attempt to do something very difficult. Это означает пытаться сделать что-то очень трудное. So if you're not successful, well, never mind. Chasing rhinos. Поэтому, если вы не достигаете успеха, ну, какие проблемы? Это делать невозможное. You see, chasing rhino anyway, it's almost impossible. Поймать носорога это практически невозможно. But if you succeed, then it's something. It's a wonderful accomplishment. Но если у вас это получится, это будет замечательное достижение. So Shyam Sundar, he was a devotee that Prabhupada entrusted with very difficult tasks. И мы знаем, Шьяма Сундар был тем преданным, которому Прабхупада поручал очень сложные задания. So anyway, together with Mukunda and others, they began the first center in San Francisco. И вот так или иначе, вместе с Мукундой, Шьяма Сундаром и с другими, они открыли первый храм в Сан-Франциско. That was right in the middle of the area known as Haight-Ashbury. И этот храм находился в самом центре зоны, которая называлась Хейт-Эшбери. So there were thousands and thousands of hippies living in that area. Там жили тысячи и тысячи хиппи в это время. And this was a very fertile field for preaching. Это была очень плодородная почва для проповеди. So they were able to recruit many new devotees. И они могли набирать много-много новых преданных. And Srila Prabhupada also came and stayed there for quite a long time. И Шрила Прабхупада также приехал и провел там достаточно долгое время. I believe then Prabhupada also sent devotees to some other parts of the USA. И затем Прабхупада также посылал преданных в другие части Соединенных Штатов. But then he had a heart attack. He had to go back to India for some time. Но затем у него случился сердечный приступ, и ему пришлось вернуться в Индию на какое-то время. But then he returned again. Но затем он вернулся снова. Devotees were worried we might never see him again. Преданные беспокоились, они думали, что они больше никогда его уже не увидят. But the dry climate in Vrindavan helped his health very much. Но сухой климат Вриндавана очень сильно помог его здоровью. So after about 6 months he came back. И где-то через 6 месяцев он вернулся назад. In 1968, he had to leave the USA for visa reasons. И в 1968 году ему пришлось на время выехать из США из-за проблем, связанных с визой. So he went to Canada.
И тогда он поехал в Канаду. So, in the meantime, there in San Francisco, Shamsundar also constructed the first Rath-yatra cart. А в это время в Сан-Франциско Шримасундара соорудил первую колесницу Радхаятры. Malati had found some small deity of Lord Jagannath in an Indian store. Сначала Малати нашла маленькие божества Джаганатхи в индийском магазинчике. And when she showed to Prabhupada, he offered his obeisances. И когда она принесла эти фигурки Прабхупаде, Прабхупада вдруг принес им свои поклоны. And he asked her, where are the others? Это была одна фигурка, он спросил, остальные там были еще другие? So yeah, she went back to the shop and she got then Она вернулась Balaram обратно and в магазинчик Subhadra. и забрала оттуда еще Балараму и Субхадру. So then Prabhupada instructed to make a cart and hold a Rath-yatra И festival. тогда Прабхупада велел построить колесницу and make big deities. Yeah. И сделать большие божества по образцу этих маленьких и устроить Радхаятру. Yeah, made big deities and then Rath-yatra cart. So these were, very important, we can say, milestones on in the development of ISKCON. Вот то, что мы назвали, это были такие ключевые моменты, ключевые шаги в развитии ИСККОН первых лет. So in 1968, then Prabhupada went to Montreal and a center was opened there. В 1968 году Шрила Прабхупада приехал в Монреаль, и храм появился там. And he called the Shamsundar, Malati, and Mukunda and his wife Janaki, and Guru Das and his wife Yamuna. И там он позвал к себе Мукунду и Джанаки, Шьямасундару и Малати, и Гурудаса и его жену Ямуну. And requested them to go to England. И попросил их отправиться в Англию, To begin a center there. чтобы основать храм там. Also, he sent some devotees to Germany, Он также одновременно послал нескольких преданных в Германию. Krishnadas and Shivananda. Это были Кришнадас и Шивананда. They opened a center in Hamburg. И они открыли храм в Гамбурге. So Mukunda, Shamsundar, Gurudas and their wives flew first to Holland. Итак, Мукунда, Шьямасундар и Гурудас вместе с женами вначале прилетели в Голландию. Holland was a liberal country. Голландия была довольно либеральной страной, свободной, Many hippies there also. поэтому там тоже было множество хиппи. I can remember myself visiting Amsterdam. I think also in 1968 Я or помню, 69. как я сам посещал Амстердам где-то в 69 году. Yeah, so very liberal. It was easy for them to come into the country. То есть там были легкие правила въездные, поэтому хиппи легко было собираться в этой стране. But England was much more strict. В Англии правила были намного более строгими. You needed to show that you had sufficient money to stay Нужно было there. при въезде показать, что у вас есть достаточное количество денег, чтобы вам позволили там So остаться. they didn't have enough money for 3 couples. У них не было денег достаточно на 3 семейные пары, So one couple went first, taking all the money, поэтому сначала одна пара забрала все деньги и поехала до первой, and they were able to show to the immigration чтобы and thus показать enter the их country. на пограничном контроле. And then they sent the money back. Затем мне эти деньги послали назад, And the second, и вторая пара с этими деньгами приехала туда. and then again sent back, and the third couple Затем эти came. деньги послали назад в третий раз, и третья пара с ними въехала в страну. So in this way, they were able to enter. Вот так они все вшестером заехали в Англию. Initially, they made friends with some Hindus and stayed in a suburb of London. Вначале они там подружились с какими-то индусами и остановились в пригородах Лондона. But they wanted to get a suitable place in the city. Но они искали подходящее для себя место в самом городе. And eventually, they managed to get free use of a building or several floors of a building. И в конце концов им разрешили бесплатно использовать few floors, the whole building. I think maybe except the ground floor, there was some things stored there. Им разрешили использовать несколько этажей в одном здании. Yeah, and so they also made some Jagannath deities there, И Shamsundar. Шьямасундара опять там сделал божества Джаганатхи.
and they began the first center. И они открыли там первый храм в Англии. And also held, I believe, the first Rath Yatra. И, похоже, даже, как мне кажется, провели первую Радха-ятру. I think that was 1969. По-моему, это был 69-й год. That Shamsundar, he wanted to try to meet the Beatles. И у Шьямасундара была идея встретиться с Битлз. Because the Beatles were the most famous rock group of the time. Потому что Битлз на то время были самой знаменитой рок-группой всего мира. The first, we can say, first famous rock group. Первая, самая знаменитая группа мира. Followed closely by others like Rolling Stones. И за ней уже следовали остальные, такие как Rolling Stones. Anyway, the Beatles, they had developed some interest also in Indian spirituality. А как раз в это время у Битлз стал развиваться интерес к индийской духовности. This was actually quite common among hippies of the time. Но вообще в кругах хиппи это было достаточно типично в то время. Everybody wanted to go to India. Все хотели поехать в Индию. So many hippies, they wore, long hair, long Indian clothes. Многие хиппи носили длинные волосы, длинные индийские одеяния. And some even chanted Om. И некоторые даже повторяли Ом. So anyway, the Beatles, they had gone to India and met Maharishi Mahesh Yogi. И вот Битлз в то время уже съездили в Индию и встретили там Махариши Махеш Йоги. And stayed in his ashram in Rishikesh. И пожили в его ашраме в Ришикеше. But I think they weren't so impressed. Но, похоже, слишком сильного впечатления на них это не произвело. But anyway, Shamsundar and the devotees, they decided to send prasadam regularly to the Beatles recording company. Но Шьямасундар и другие преданные разработали план. Они начали ежедневно посылать прасад на студию звукозаписи Битлз. Their recording company was called Apple. У них была студия звукозаписи, которая называлась Apple, яблоко. It wasn't just a recording studio; it was a company. I mean. Это была целая компания, не только звукозаписывающая студия, а целая компания. And so devotees began to cook regularly different kinds of prasadam made from apples. И преданные для них начали ежедневно готовить разные виды прасада из яблок. So they were sending it every day. И этот яблочный прасад посылали им каждый день. And all the workers in the office were eating it. They liked it very much. И все сотрудники офиса ели, и всем он очень нравился. So and eventually it came also to the Beatles. They got some of that И в конце prasadam. концов немного этого прасада попало к самим Битлз, и они тоже поели. And they thought very delicious. И подумали, о, очень вкусно. So one day Shamsundar went to the Apple office in the hope that he might meet one of the Beatles. Вот однажды Шьямасундара сам направился в офис Apple, надеясь встретить кого-то из Битлз. And there were many other persons there waiting to hopefully meet the Beatles. И там было огромное количество людей, ведомых той же надеждой, вдруг однажды увидеть Битлз. So then George Harrison, he came in. И тут зашел Джордж Харрисон. And Shamsundar was sitting in a corner, Шьямасундар сидел в уголке, shaved head, с бритой sikha. головой, с шиккой. And George saw him and he said, "Please come in." Come Джордж with me." увидел и сказал, о, заходи. He said, he brought Shamsundar to his room and he said, "I've been waiting to meet you." Он привел Шьямасундару к себе в комнату и сказал, ребята, я же ждал вас. In fact, he said, "I already participated in one of your kirtans." Он сказал, на самом деле я уже участвовал в одном вашем киртане. I went incognito. The devotees were doing kirtan in some place, and he Yeah. went incognito and joined the kirtan. Он инкогнито приходил, переодетый, и участвовал в киртане. So then they had long talk, and George invited him and the other devotees to his home. Они очень хорошо поговорили, и Джордж пригласил его и других преданных к себе домой. So they went and they brought lots of prasadam, Они пришли к нему в гости, принесли с собой гору прасада and they had kirtan for 2-3 hours. и устроили киртан на 2-3 часа. So George was very much attracted to the И kirtan, Джорджу очень понравился киртан. and the relationship developed.
Их отношения начали развиваться. And George then proposed that he would make a recording of the devotees singing Hare Krishna mantra. Джордж предложил сделать запись того, как преданные поют Харе Кришна мантру. So you know that recording, I'm sure. It's very famous. И вы наверняка все слышали эту запись, она очень известная. And very professionally recorded. И это очень профессионально сделанная запись. And also he knew how to market it through his company, through the Beatles company. И он также хорошо знал, как это распространить через их компанию. So the record became a top 10 hit. И эта запись скоро вошла в десятку главных хитов. In England, in Germany, in many countries. В Англии, Германии и многих других странах вошла в десятку хитов. В Австралии. And so overnight the devotees became famous. Вот так, буквально за ночь, преданные стали знаменитыми по всему миру. So they called themselves then as a group Radha Krishna Temple. Они назвали себя группа Радha Krishna Temple. And then George also recorded album, Radha Krishna Temple album. И затем Джордж записал целый альбом под названием Радha Krishna Temple, то есть храм Рады и Кришны. Which included Hare Krishna mantra and also Govindam Adipurusham. На котором была запись мантр Харе Кришны и также та самая Говиндам Адипурушам. All the devotees participated there. Все преданные участвовали в этой записи. Those three couples. Все эти три семейные пары. But also some other newer devotees. И также некоторые новые преданные. Kulashekar, he was the first English devotee. Кулашекхара был первым английским преданным. And then also Hari Vilas, и также Хари Вилас, who later became the president of Paris Temple. который впоследствии стал президентом Парижского храма. And later became a Джи-Би-Си member also. А позднее стал даже членом Джи-Би-Си. He is actually from Armenian family. Он из армянской семьи, армянского происхождения. And he could play, you know, Armenian style. Он мог играть в армянском стиле на инструментах. Arabic music also. Арабскую музыку. He can sing kirtan in that style. И петь киртаны в этом стиле, в арабском. He is also playing there on that Hare Krishna. He plays an instrument called oud. The oud is a stringed instrument, Arabic. И также играл на струнном инструменте, который называется уд. So yeah, Trivikram Swami, also Trivikram Das Brahmachari. He Trivikram. И также Тривикрам Дас Брахмачари был там. No, Trivikram Swami. Сейчас он Тривикрама с вами. One of the oldest Swamis in ISKCON. Один из старейших с вами в ИСККОН в настоящее время. I had the fortune to meet him in Ukraine about in June at the Gauranga festival. Мне посчастливилось встретиться с ним на Украине в июне на фестивале Гауранга, украинском фестивале Гауранга. 77-year-old. Ему сейчас 77 лет. Still dancing like a young boy. Ему 77, он танцует как молодой парень до сих пор. Trivikram Maharaj ki jai. So yeah, the devotees became famous. So they were they had invited onto the television shows. Вот так преданные стали знаменитыми, и их пригласили на телевизионное шоу. There was a show called Top of the Pops. Было такое шоу, которое называлось, вершина поп-музыки. When we were young, самое популярное, то есть. When we were young teenagers, we used to watch it all the time. Когда мы были еще тинейджерами, подростками, постоянно смотрели это шоу. That's okay. I was about 12 years old actually when the Beatles first appeared with their first hit record. Мне было лет 12, когда впервые Beatles появились со своими записями. And I was in a boarding school. Boarding? Internat. Я в то время был в школе и интернате учился. But they allowed us to gather and watch TV every Saturday evening. Но они позволяли нам даже в интернате по субботам вечером собираться и все вместе смотреть телевизор. And we would watch this Top of the Pops, и мы especially смотрели the Beatles. Tops of the Pops. Мы смотрели Beatles. We even began a group in a school and began growing our hair. Мы даже начали отращивать волосы, создали свою собственную музыкальную группу в школе. So this is a very, very popular show. А это было очень популярное шоу. So the devotees were appearing on this show. И вот преданные появились в этой программе. And so at first they had some young ladies
dancing with miniskirt then was very popular. Вначале там танцевали девушки в мини-юбках. Miniskirt, right? Yeah. How do you say that in Мини-юбка. Mini-yubka. Юбка. Anyway, the devotees had got them to cover up with some saris. Затем преданных замотали в сари, этих девушек. And this way they became famous, and they had many gigs or concerts all over Europe. И так они стали известными и начали проводить множество концертов по всей Европе, эта группа. And thus they started to get money. И так к ним стали деньги приходить. So they were able to rent, because at that building where they were staying, they didn't rent it, they didn't buy it, and the owner needed to use it for other purposes. И так они смогли арендовать себе здание, потому что здание, в котором они жили, не было в их аренде, и хозяин мог в любой момент его отобрать для других нужд. So to fix that building, it was quite a big job, new building. И чтобы раздобыть новое здание, это было непростым делом. It was a townhouse. Это был таунхаус, About 5 stories. пятиэтажный, And podval. с подвалом еще. And also there was just about 150 meter from British Museum. И он где-то в 150 метрах от Британского музея. So a very, very central То place. есть, прямо в центре Лондона. And all day people are going and coming from British И Museum. целый день люди ходили туда и сюда, в Британский музей и обратно. So location was very good. То есть это было очень хорошее место для храма. Later, many years later, when I became the president of that temple in 73, 74, in Srila Prabhupada's room on the second floor, we made a big book display. Позднее, когда я стал президентом этого храма в 73-74 году, в комнате Шрилы Прабхупады на втором этаже мы сделали большую выставку книг. It was 74 because we had already got Bhактиведанта Мэнор, and Prabhupada then stayed in the manor. He didn't stay anymore. Был 74 год, когда у нас уже появился Бхактиведанта Мэнор, и Прабхупада уже обычно останавливался там. So therefore we made a preaching room in his room. Поэтому в его комнате в храме мы сделали место для проповеди, музей. And one devotee would stay outside the front door and invite people to come in. И один преданный просто стоял перед дверьми храма на улице и приглашал людей зайти посмотреть. So all day people were coming in from so many different countries of the Целый world. день люди заходили из самых разных стран люди. And he could preach to them and give them prasadam И and он sell мог them им books. проповедовать, давать просад, продавать книги. So the location was excellent. То есть расположение храма было просто замечательным. But of course, being a townhouse, there were neighbors who didn't like it so much. Но поскольку это был таунхаус, вокруг было множество других домов, и были соседи, которым это все не очень нравилось. So later, in about 78, there began quite serious problems with the noise. И где-то в 78 году возникли уже большие проблемы из-за шума. Although Samsundar, he did soundproof the temple room. Хотя Шимасундара поставил звукоизоляцию в храмовой комнате. But you know how devotees are there. Но вы знаете, как преданные поют. From early morning till late evening, С they're раннего утра busy. до позднего вечера все гудит. And Harinam parties coming and going all И the группа time. Харинамы все время приходят, уходят. So eventually the devotees purchased another В building, конце концов, преданные купили другое здание, which is also in even more central location, которое находится даже еще в более центральной части Лондона. just about 30 meters from Oxford Street. В 30 метрах от Оксфордской This is the улицы. main street in the center of London. Это главная улица в центре Лондона, And Оксфорд. the temple is still there, Храм до сих пор находится там. and they have a nice restaurant on the ground floor, Там на первом этаже замечательный ресторан, and then second floor the beautiful temple а на room. втором этаже очень красивая алтарная If you комната. have a chance to visit London, Если у вас будет шанс как-нибудь заехать в Лондон, please go and have пойдите и darshan. посмотрите, получите даршан божеств. Anyhow, so they got the building, and then Samsundar began reconstruction work.
И так у них появилось это здание, и Шримад Сундара начал ее ремонт. So that was in, I guess, summer 69. И это было где-то летом 69-го года. And they decided, they had enough money, they got a van, purchased a van. У них было достаточно денег, они купили автобус. And they could buy beautiful teak wood or redwood, I think cedar redwood, to make a very beautiful arrangement inside the temple И room. закупили очень ценные породы дерева, красное дерево, чтобы украсить ими алтарную. You know, Shamsundar had a very creative mind. Шримад Сундара был очень творческий, изобретательный ум. And he designed a temple. He was an expert carpenter. И он был искусным плотником. And he designed a temple room. It looks like, you know, inside a wooden ship, but upside down, you can say. И эта алтарная комната напоминала корабль изнутри, только перевернутый вверх дном. You know, big wooden beams. То есть мощные такие деревянные обручи, да? And then wooden, Стягивающие. in between the big beams, slats of wood. И пласты дерева между этими стяжками. And soundproofed also, as I И mentioned. также звукоизоляция была сделана. So they decided to invite Srila Prabhupada. И они решили пригласить Шрилу Прабхупаду. So since his quarters were not ready, the temple wasn't ready, they arranged for him to stay at John Lennon's estate. И поскольку еще комнаты Прабхупады в храме не были готовы, они договорились, что Прабхупада сможет остановиться в поместье Джона Леннона. Another of the Beatles. Это, как вы знаете, еще один из Битлз. So Srila Prabhupada came in September of 1969 Шрила Прабхупада приехал в сентябре 1969 года and stayed there at John Lennon's estate, which was outside London. и жил в этом поместье Джона Леннона, которое находилось за пределами Лондона. John and his wife Yoko Ono lived in the main building, Джон и его жена Йоко Оно жили в главном здании, but there was also another building, long building, which had several two-story apartments. но там было еще одно длинное здание, в котором было несколько двухэтажных квартир. So one of those apartments was for Srila Prabhupada. И одну из этих квартир выделили Шриле Прабхупаде. Prabhupada lived upstairs, his servant lived downstairs. Прабхупада жил наверху, его слуга жил на первом этаже. In another apartment, Mataji's another apartment, the man. Еще одну квартиру для матаджи и другую для мужчин. And another apartment, there lived the gardener and his wife. А в еще одной квартире жил садовник и его жена. And the gardener complained, there are ghosts in my apartment. И садовник жаловался, что в его квартире живет привидение. So the devotees informed Srila Prabhupada. Преданные сообщили об этом Шриле Прабхупаде. And he said, no problem. Прабхупада сказал, нет проблем. We are expert in chasing ghosts Мы away. очень искусны в изгнании духов. And he gathered the devotees. Он собрал преданных, They performed kirtan. они устроили киртан, Another devotee blew a conch. еще один преданный дул в раковину, Another devotee was burning incense, a lot of incense. другой преданный зажег множество благовоний. You see. Prabhupada actually in Mayapur also, he instituted a similar system. Шрила Прабхупада и в Майяпуре установил такую же систему. At the time of dusk, you know, Когда наступали сумерки, then a devotee in the original Lotus building where Srila Prabhupada lived, то в изначальном здании Лотоса, в котором жил Шрила Прабхупада, Prabhupada lived on the second floor, Прабхупада жил на втором sorry, этаже, third floor, ну, на третьем. and on the first floor was a temple room where Radha Madhava were На первом originally была installed. алтарная, первая алтарная, в которой были установлены Рада Мадхава. So Prabhupada had the devotee, the devotee would burn a frankincense. It's a very sweet-smelling incense, makes a lot of smoke. И Прабхупада просил, чтобы преданные зажигали ладан, да? Зажигали ладан, который создает такой очень сладкий дым. And
same time, another devotee would blow a conch and ring a bell. И другой преданный обычно в это время дул в раковину и звонил в колокольчик. So they would go all over the building like that. И так они ходили по всему зданию лотоса. So it would drive away, in the dusk time, sometimes Lord Shiva and his followers move around, ghostly followers move around. Потому что в сумерках зачастую Господь Шива и его спутники, привидения, начинают путешествовать повсюду. So to keep away any ghostly entities. И чтобы этих живых существ в форме духов изгнать. And also to keep away mosquitoes. Но также и комаров, чтобы разогнать, это делалось. Very practical. Очень практичный был подход. Anyhow, Prabhupada, he had the devotees do kirtan, burn incense, blow the conch, ring the bell. Прабхупада хотел, чтобы преданные пели киртан, дули в раковины и звонили в колокольчики. And then everyone felt great relief, as if some pressure had been lifted. Сразу почувствовали большое облегчение, как будто какое-то напряжение, давление спало. And the gardener himself and his wife were very pleased. И садовник и его жена были очень-очень довольны. Yes, the ghost has gone away. Сказали, да, привидение ушло. So the devotees were having regular program there every day. И преданные проводили там регулярные программы. In Yamuna's memoirs, she mentioned that often she would go walking with Шрила Прабхупаде in the morning. И Матаджи Ямуна в своих воспоминаниях пишет, что они часто гуляли с Шрилой Прабхупадой по утрам. So one morning only she and Prabhupada were walking. One morning only she and Prabhupada. И однажды утром шли они только вдвоем, Прабхупада и она. So Prabhupada was walking in front. Прабхупада шел спереди. And they were walking across the fields. Ямуна сзади, они шли через поля. And she noticed that Prabhupada doesn't leave any footsteps. И она вдруг заметила, что Прабхупада не оставляет следов. And she looked around and she saw that her own footsteps were very clear. Она оглянулась, видела, что ее следы видны очень ясно. So she asked Prabhupada, how come that you don't leave any footprints? Она спросила Прабхупада, а как у вас так получается, ходить не оставляя следов? So Prabhupada said, you will understand it later. Прабхупада сказал, поймешь позже. After about, I think, 6 to 8 weeks, Prabhupada one day he went into the main house of John Lennon. И через 6-8 недель Прабхупада пришел в главный дом Джона Леннона. And there he saw that there were many pictures of John Lennon and his wife on the walls. They were completely naked. И увидел там множество фотографий Джона Леннона и его жены, полностью обнаженных на стенах. So Prabhupada said, after that he said, it's time to leave this place. И Прабхупада сказал, время уезжать отсюда. So the temple wasn't ready for Prabhupada's quarters were not ready. Храм еще не был готов в то время, комнаты Прабхупады не были готовы. The devotees rented a apartment in Baker Street. Well, it's a few miles away from the. И преданные арендовали квартиру на Бейкер-стрит, это несколько миль оттуда. During that time, the Americans supposedly sent a man to the moon. Как раз примерно в это время американцы, как они утверждали, послали человека на Луну. But Prabhupada was watching the news on TV. Прабхупада смотрел за этими новостями по телевизору. But he said, no, he said they Сказал, нет, didn't send anybody there. это не Луна. На Луну они никого не послали. This was very disappointing for Prabhupada's servant Purushottam. И для слуги Прабхупады, Пурушоттамы, очень тяжело было это услышать. He found it difficult to accept that they didn't go to the moon. Ему было сложно принять, что американцы не были на Луне. But anyway, Prabhupada was, he was pretty sure about that. Но Прабхупада был в этом достаточно уверен. Although sometimes he says that, well, even if they did go there, they couldn't stay there. What's the use? All they Хотя could иногда get was Прабхупада a говорил, little, ну даже если бы они полетели на Луну, все равно оставаться они там не могли, поэтому какая в этом all they польза? could get a little dust. Все, что они раздобыли, немножко пыли. What is the use? Какая польза в этой пыли? Just like if you try to enter America or Russia without the proper visa, you can't stay.
И то же самое, если вы пытаетесь приехать в Америку или в Россию без должной визы, вы же не сможете там остаться. Maybe they'll keep you in the airport Может, вам позволят в аэропорту побыть какое-то for время. a day or two and send you back Один-два again. дня. И пошлют вас обратно. So anyway, devotees worked very hard round the clock to get everything ready. Итак, преданные работали очень тяжело, круглые сутки, чтобы быстрее все подготовить. They planned to open a temple in December, Они планировали открыть храм в декабре, but there were no deities. но не было божеств. So they were very concerned. How can we open a temple without deities? И они думали, как можем открыть храм без божеств. Just then, Mukunda, he got a phone call from a secretary of one Hindu society И как раз в это время Мукунде позвонил секретарь одного индуистского общества. that we have some deities of Radha Krishna. Ему сказали, что у нас тут есть божества Рады и Кришны. But the small finger of Radharani is broken. The piece has broken off. Но мизинчик Радхарани немного сломан, там кусочек отломился. So we don't think we can install in our temple, our Hindu temple. Поэтому мы думаем, что мы не сможем эти божества установить в нашем индуистском храме. But seems they were interested to sell them to someone else. И, похоже, они хотели кому-то эти божества продать. So Mukunda informed Srila Prabhupada. Мукунда сообщил об этом Шриле Прабхупаде. So Srila Prabhupada said, let's go and see. Прабхупада сказал, поедем посмотрим. So they took their nice van, new van. Они сели в свой новый замечательный автобусик. Shamsundar was driving. Шима Сундара был за рулем. And Srila Prabhupada sat beside in the front seat. Прабхупада сидел за ним на переднем сиденье. Behind Mukunda. Посреди был Мукунда. And also Tamal Krishna. И Тамал Кришна был сзади. Tamal Krishna then he had joined in Haight-Ashbury also. Тамал Кришна присоединился также в Хейт-Эшбери. And he quickly became very expert in organizing things. И очень быстро прославился как очень искусный организатор всяких вещей. Especially he organized Harinam, Sankirtan and distribution of magazines very И successfully. прежде всего он очень успешно организовал Харинама Санкиртана и рассмеяние журналов. That is Back to Godhead magazine. Журналов Back to God, их обратно к Богу. Prabhupada, as we know, began Back to Godhead during the war in 1944 in Calcutta. Как мы знаем, Шрила Прабхупада начал издавать «Назад к Богу» во время войны в 1944 году. It was just a two-page newspaper, Тогда это была просто двухстраничная газета. but with topical and interesting articles in English language. Но там были такие интересные, интригующие статьи на английском языке. And Srila Prabhupada continued to publish Back to Godhead his whole life. Шрила Прабхупада продолжал издавать «Назад к Богу» на протяжении всей своей жизни. And of course, in America, then he began to publish it as a color magazine. И в Америке он уже начал издавать его как цветной журнал. So that in the early days of ISKCON was how devotees would do Sankirtan. They do Harinam, they sell magazines and also incense. Это то, как преданные проповедовали в первые годы Искона. Они проводили харинамы, продавали журналы и благовония. When I joined myself, one of the first things devotees asked me to do was to sell incense and on the streets and magazines also. Когда я присоединился к движению, то первое, что просили меня преданные делать, это продавать на улицах благовония и журналы. I remember going on Harinam, Bhavananda, he gave me some magazines. He said, every magazine you sell is a step back to Godhead. И я помню, я вышел на Харинаму, Бхавананда вручил мне пачку журналов, сказал, каждый журнал, который ты продашь, это твой шаг на пути к Богу. So Tamal Krishna was very expert in organizing Sankirtan, so Prabhupada called him to London also. Тамал Кришна был очень искусен в организации Харинам, поэтому Прабхупада также вызвал его в Лондон. He wanted to have strong Sankirtan in London. Он хотел, чтобы в Лондоне была сильная Санкиртана. Anyway, they went to that Hindu secretary's house. Так или иначе, они приехали в дом этого секретаря индуистского общества. And Prabhupada sat down and began talking to him all kinds of, like small talk, we would say. И Прабхупада уселся и начал вести с ним такие непринужденные беседы. The deities were in the corner. Божества стояли в углу.
And Prabhupada, he said, Tamal, you see how heavy is Krishna? Прабхупада сказал: Тамал, посмотри, насколько Кришна тяжелый. And Mukunda, you see how heavy is Radharani? Мукунда, ты посмотри, насколько Радхарани тяжелая. And when he saw they could lift them, И когда он увидел, что они их могут легко поднять, Srila Prabhupada said, put them in the van. Прабхупада сказал: все, кладите в автобус. And the man said, stop, Swamiji, stop. И человек сказал: с вами же, постойте, постойте. But Prabhupada just went on talking to him. Но Прабхупада продолжал с ним очень мило беседовать. And once the deities were in the van, Prabhupada got up, he said, thank you very much. И когда божества были же в автобусе, Прабхупада поднял и сказал: спасибо вам большое. Then he sat in the van and he told Shamsundar, drive quickly. И затем он сел в автобус и сказал: Шимасундара, гони быстрее. And then they stopped. After a few blocks, Prabhupada said, okay, stop. Через несколько кварталов Прабхупада сказал: все, теперь можешь остановиться. And then he turned around and Затем он offered his обернулся respects to и предложил свое почтение Govindam Adipurusham. Говиндам Адипурушам. And Tamal said, it seems, Prabhupada, you have stolen Radha and Krishna. И Тамал сказал: Прабхупада, похоже, вы украли этих Радху и Кришну. And Prabhupada began laughing. Прабхупада начал смеяться. But anyway, it was only 2 weeks till the opening. Так или иначе, до открытия храма оставалось только 2 недели. So in this way, because it was easy to fix the finger of Radharani, no problem. Но это оказалось совсем несложно починить пальчик Шримати Радхарани. And so they had the deities for the installation. И божества были готовы к установке. By the desire of Krishna's pure devotee, Sri Radha and Krishna manifested themselves. Благодаря желанию чистого преданного Кришны, Рада и Кришна проявили себя в Лондоне. George Harrison donated the marble for the altar. Джордж Харрисон пожертвовал мрамор для алтаря. So there were, I think, 3 marble steps. Там было 3 мраморных ступеньки. One, two, and then the main step. Одна, вторая, и затем главная, на которой стояли божества. Large piece of marble. Большой кусок мрамора. And on top was a kind of lotus made from metal. Сверху был металлический лотос, golden color. покрытый золотом, позолоченный. And they put 4 heavy wooden columns. И они поставили 4 тяжелые деревянные колонны On that top step. на верхнюю ступеньку. So 2 in the front, 2 at the back. 2 спереди, 2 сзади. And then a cloth canopy over the deities. И занавес растянули над божествами. And then there was another platform above the deities where Lord Jagannath, where Subhadra Baladev were. И затем сверху над божествами Рады и Кришны на платформе стояли божества Джаганатхи, Баладевы и Субхадры. Those same deities they had in the beginning. Те самые божества, которые у них были с самого начала в Лондоне. So actually those deities, Jagannath, by Prabhupada's instruction, their clothes were changed only once a week. Вот у этих божеств одежда Джаганатхи по указанию Прабхупады меняется только раз в неделю. And but now, of course, I don't know, but now perhaps they dress them every day. Но сейчас, похоже, их уже переодевают каждый день. Now they're not above Radha and Сейчас Krishna, они but уже they're не beside. сверху над Радой и Кришной, а рядом с ними. Two altars. Сейчас там 2 алтаря в этом храме. And a small one for Gornitai in И the еще middle. маленький для Горнитай. At that time, Gornitai were not there. В то время божеств Горнитай там еще не было. So during the installation ceremony, Prabhupada was performing the arati. И во время церемонии установления Шрила Прабхупада проводил арати. And one of those heavy columns, it fell over. И одна из этих 4 больших деревянных колонн начала падать. And Srila Prabhupada caught it and continued with his worship. И Шрила Прабхупада подскочил, удержал ее рукой и продолжал свое поклонение при этом. So in this way, he saved a dangerous situation. Так он спас это очень опасное положение. And he gave the deities the name Sri Sri Radha London И Ishwara. он дал этим божествам имена Шри Радха, Лондон и Швара. Very unique kind of name. Очень уникальные имена божеств. Later he also installed in Paris Sri Sri Radha Paris Но Ishwara. позднее он в Париже установил Шри Радха, Париж и Швара. And he said there, Radharani looks just like a French girl.
Он сказал, тут Радхарани на француженку похожа, французскую девушку. French girls are famous for being pretty. Во всему миру француженки известны как очень симпатичные девушки. So in this way, the Prabhupada installed, and ISKCON had its first center in London, first Radha Krishna temple in London. Шрила Прабхупада открыл первый храм Радхи Кришны в Лондоне. So Prabhupada, after that, didn't stay long in London. После этого Прабхупада уже недолго оставался в Лондоне. In 1970, again there was Rath Yatra. В 70-м году снова была Радха-ятра. One of the, I think it was 70, there was a problem with the cart, the wheel broke. Кажется, как раз было в 70-м году, когда у колесницы сломалось колесо. And the devotees had to take the deities on a palanquin. И преданным пришлось божества переставить на паланкин. But still it was a very successful Rath Yatra. Но все равно это была очень успешная Радха-ятра. Actually, in 1969 also Srila Prabhupada went to Oxford for a program. В 69-м году Прабхупада приехал на программу в Оксфорде. There was a program in Oxford Town Hall. Была программа в городском зале Оксфорда. And to publicize the program, devotees went on Harinam. И чтобы прорекламировать эту программу, преданные отправились на Харинаму. So I had the good fortune to be in Oxford at the time. А мне повезло, я как раз был в это время в Оксфорде. And I saw the devotees on Harinam. Я видел преданных с Харинамой. And they gave me an invitation to the program. И они дали мне приглашение на программу. But unfortunately, I Но, к didn't go. несчастью, тогда я не пошел. Otherwise, I would have had the opportunity to see Prabhupada. Иначе бы я Прабхупаду видел еще тогда, в 70-м году. But still, they looked very attractive to me. Но мне они очень понравились, были очень привлекательными. I was, you know, a young person. After finishing school, I decided to travel before going to university. Я был молодым парнем, я в то время решил по окончании школы какое-то время попутешествовать до поступления в университет. So I traveled for a few years in, you know, mostly Arabic country like Morocco, Tunisia. И я несколько лет потратил на путешествия, в основном по арабским странам, таким как Тунис, Марокко, Turkey, Lebanon, like that. Турция, Ливан. Lots of young people were traveling around. В то время много молодых людей путешествовали повсюду. And I came back to the UK in 1971. Я вернулся обратно в Англию в 1971 году. My plan was to go to university in Scotland. Мой план заключался в том, чтобы поступить в университет в Шотландии. But before going to university, I planned to go to Canada for a short holiday. Но прежде чем поступать в университет, я решил съездить в Канаду на короткий отпуск. Короткое время. Before leaving, I saw again Harinam party on the Oxford Street. И прежде чем туда поехать, я опять встретил группу Харинамы на улице Оксфорда. And that time, Mandakini Mataji sold me a magazine. И в тот раз Матаджи Мандакини продала мне журнал. And invited me to the temple. И пригласила меня в храм. But I didn't go because I had to leave for Canada. Но я не пошел в храм опять, потому что мне нужно было ехать в Канаду. When I was in Canada, in Montreal, I found a Bhagavad Gita as it is in my friend's apartment. И когда я был в Канаде, в Монреале, я обнаружил Бхагавад-гиту, как она есть, в квартире моего друга. He had never opened it. Он никогда ее и не открывал даже. But I opened it and I saw a very interesting book. Но я ее открыл. Мне она показалась очень интересной. And I took it with me. Я взял ее с собой. And I went to stay in the countryside, in the mountains somewhere. There was a nice lake there, I remember. Я какое-то время жил за городом, в горной местности, там было хорошее озеро, я помню. I stayed with one family. Жил там с одной семьей. And
lady there, when she saw me, she started to cry. И одна женщина, когда увидела меня, начала плакать. She said, "You are just like my son." Она сказала: "О, ты прямо как мой сын." Turns out her son actually became a devotee. Потом выяснилось, что ее сын стал преданным. Ishan Das, a disciple of Srila Prabhupada. И Ишана? Ишана Дас, ученик Шрилы Прабхупады. Anyhow, I read the book Gita from cover to cover, И за это время я прочитал Бхагавад-гиту от корки до корки. and the main message or messages I got was that if one wants to make advancement in spiritual life, he should find a bona fide spiritual master. И главное послание, которое я из нее понял, заключалось в том, что для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, нужно найти истинного духовного учителя. And that one should chant Hare Krishna mantra. И также то, что необходимо повторять Харе Кришна мантру. So I remember I was rowing on the lake in the boat and I was chanting Hare И я Krishna. помню, я плыл по озеру на лодке и повторял Харе Кришна. Yeah, it's very nice, I thought. Very? Very nice. Это было так здорово, плыть на лодке, повторять Харе Кришна. So then on the way back to England, I passed New York City И затем по дороге назад в Англию я проезжал через Нью-Йорк. and saw a huge Harinam party on the street, И там опять увидел огромную группу харинама на улице. maybe 60-70 devotees. Похоже, там было 60-70 преданных. So I was fascinated. I was watching for a long time. Я с восторгом наблюдал за ними в течение долгого времени. Then a devotee came and he sold me another И magazine. затем преданный подошел и продал мне еще один журнал. And he said, "Please come to the temple." И сказал: "Приходи в наш храм." I said, "I can't. I'm leaving to London this evening." Я сказал: "Не могу, я сегодня вечером улетаю в Лондон." He said, "That's all right." He said, "There's a temple in London." Он сказал: "Не проблема, храм есть и в Лондоне. He said, "The address is in this magazine. Адрес в журнале. So please, when you go to London, visit the Пожалуйста, temple." когда приедешь в Лондон, отправляйся в храм." So, well, it's 12 o'clock already. Итак, сейчас уже 12. But fortunately, Srila Prabhupada was in London. Но когда я пришел в храм, Прабхупада был в Лондоне. Anyway, we'll Hare Krishna. Tomorrow we'll relate some. Завтра мы продолжим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Hare Bol. Hare Krishna.